Hi everyone. So this is my first video on this YouTube channel. My name is Liam. I'm 16 years old and I'm a polyglot from England who speaks 7 languages. And those languages are English, German, Spanish, French, Portuguese, Italian, and Russian. And today I'd just like to speak a bit in these languages and introduce myself so that you get to know me and so that you can see my sometimes good, sometimes terrible language level in all these languages. So, let's go. Also, die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe, ist Deutsch. Und ich lerne Deutsch seit Oktober 2020, also würde ich sagen, ich kann mehr oder weniger fließend Deutsch sprechen, aber ich würde nicht sagen, dass ich perfekt Deutsch spreche, weil ich kein Muttersprachler bin. Aber ich denke, mein Wortschatz ist sogar größer als Deutsch als auf Englisch. Aber ich weiß, dass ich viele Fehler mache in meinem Satzbau, aber ich denke, das kommt mit der Zeit und also der deutsche Satzbau ist sehr, sehr verwirrend. Also die erste Frage, warum habe ich Deutsch gelernt? Also vor ein paar Jahren wollte ich unbedingt auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten und die Welt bereisen. Und ich suchte nach Jobs, obwohl ich nur 14 oder 15 Jahre alt war. Trotzdem wollte ich Jobs suchen. Und ich fand einen Job, der sehr interessant war und ich wollte ihn unbedingt haben. Und eine Qualifikation war, fließend Deutsch zu können. Also ich habe es mir ein bisschen überlegt, aber dann am Ende dachte ich, okay, ich muss Deutsch lernen und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und dass ich Deutsch gelernt habe, das hat mein Leben geändert und ich habe herausgefunden, dass ich liebe es, Sprachen zu lernen und deshalb habe ich mehr Sprachen gelernt. Y, bueno, el segundo idioma que aprendí fue español, pero el español fue una pesadilla para mí, literalmente. No sé por qué, probablemente es porque fue mi primer idioma romance y literalmente no podía entender nada en español. Pero creo que con el tiempo aprendí a entender más en español, pero todavía tengo un acento terrible. Tengo que admitir, mi acento es ridiculoso, pero bueno, está bien. Al menos entiendo el español, pero no entiendo todos los acentos. Hay algunos acentos de español que no entiendo, por ejemplo, el acento argentino con el yo. Yo me llamo Liam, no entiendo esto en absoluto. Pero sí, entiendo algunos acentos de español, pero no muchos. Entiendo los acentos de mis amigos, porque tengo amigos con quien hablo todos los días en español. Y bueno, aprendí sus acentos, por ejemplo, el acento colombiano, venezolano, pero no entiendo los otros. Y creo que tengo que mejorar, pero hablo espagnol avançado. Alors, on continue en français, mais en français, j'ai le même problème qu'en espagnol, que je ne le comprends pas. Il parle très vite et il parle très vite tout le temps. Et j'ai un accent étonnamment mauvais en français, mais au moins je peux le comprendre, je peux l'écrire, je peux comprendre presque tout quand c'est écrit, mais parler, je suis pas si bon en comprendre, mais oui, au moins j'ai un niveau haut en français, mais pas en parler. Quand je parle, je suis terrible en français. Mais je connais quelqu'un qui parle français beaucoup mieux que moi. C'est ma demi-amie, demi-sœur. Elle s'appelle Ijlal. Elle a sa propre chaîne et elle m'a inspiré, elle m'a convaincu de lancer cette chaîne. Alors, Ijlal, je dois te remercier. Vraiment, merci pour me convaincre de lancer cette chaîne. Oui. Então, eu também falo português. E eu aprendi português muito rapidamente, só em 3 meses ou algo assim. E isso é porque eu já falo espanhol e o português e o espanhol são muito similares.
Então, se você fala espanhol, pode aprender português muito rapidamente. Mas eu tenho problemas com o sotaque português e a pronúncia, porque a pronúncia é muito diferente entre o português do Portugal e o português do Brasil. E eu entendo melhor o português do Portugal, porque isso eu aprendi. Aprendi com um canal que se chama Portuguese with Leo. Acho que se você quiser aprender português, recomendo assistir os vídeos de Portuguese with Leo, porque ajuda muito, muito. Mas isso não tem muito sentido para mim, porque eu entendo o português do Portugal, mas só falo com brasileiros. Mas acho que me confundo muito entre os sotaques, mas eu vou me acostumar algum dia. Allora, devo confessare che non ho studiato molto l'italiano. Ho imparato solo con i video di YouTube e con Duolingo. Letteralmente è tutto. Non ho studiato seriamente la grammatica o il vocabolario italiano, ma basta perché riesco a comunicarmi in italiano e questo è l'importante, ma sì, penso di avere bisogno di praticare di più il mio italiano perché non parlo mai italiano. Ho solo un'amica che parla italiano e non parliamo mai in italiano e questo non è molto buono. Ho bisogno di praticare di più, ma non so come. И, наконец, мы говорим по-русски. Но не надо сказать, что мой русский для меня это очень сложно. Но я могу понять русский, но я не говорю очень хорошо по-русски, потому что у меня нет друзей, которые говорят со мной по-русски. И когда я говорю по-русски с кем-то, это всегда очень короткий разговор с кем-то, с кем я больше никогда не буду говорить. И поэтому я не очень хорошо говорю, но я лучше. И однажды я буду говорить лучше по-русски. Однажды. Okay, so that was me attempting to speak in 7 different languages, but then, as it's quite clear, I speak, for example, German and Spanish so much better than I speak Italian and Russian. I mean, I can understand these languages all pretty much perfectly, but then the reason why my Italian and Russian sound so bad is because I never get the chance to speak these languages, and therefore I'm forgetting it, and I have literally... I only spoke Russian in a call once, and I've not spoke Russian since. So, yeah, I do not speak Italian or Russian very often, and therefore I'm just losing my skills, but I will improve. I will find ways to speak these languages more. And then, after improving in all these languages which I've got now, I will learn Arabic and Turkish. And I want to learn it. I don't speak it, but Arabic and Turkish maybe in autumn, sometime around that time. I don't know, but yeah, that's all for this video. So I hope you enjoyed it, I guess. But okay, you good, Jella.